whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Upoko, whiti te rā, ura te rā, wero te rā. Anei te rā, ko tamanui te rā, ana rāua ko Hineraumati, anei hora nei tana kākahu kirunga ki te whenua. Nau mai rā tātou ki tēnei wāhanga, motu hake, motu henga, e whakanui ana i te raumati. Anei a Taringa e mihi nei ki a koutou, and guess what? Guess what? Ko te crew o Taringa is coming at you. Te crew coming at you. Episode 222. Ana, episode 222, nā te crew coming at you. What do you do? Te puehu. Ai, i te poka pū. I te poka pū, o Taringa. o taua mutu. I whati. Hoi anō e te iwi, kei te rongo koutou, kei te harikoa mātou, toko toru. I nā hoki, tahi anō mātou ka hoki mai ki te poka pū o Taringa. Ai, te noho tahi anō. Yeah. Ai, noho tahi anō. No tahi anō, and haunga te hoki mai ki te kāinga o Taringa. Ko te ki te hoki a koe, bro. Ai. Yeah. Yes. Yes, yeah, pai kia hoki mai anō ki tēnei, kamatu mo tēnei mea whakamutunga o tēnei tau. Ana. Tika ana, katia anō tātou kia noho tahi. See, you reckon? Great to see both of you in person and mōkena. Ana. Kia ora mōkena, tēnā koe. Yeah, because we've been online, and then, etahi o ngā mahi nei, it's been, ko tāua, you and I, and then i te ngaroa, te puaheiri, and then I was missing one, so now we're all back together. And shout out to Te Puaheiri and Lynn on the arrival of their new baby. Ai, kia ora. Ai, yes. nau mai. Ngā manaakitanga ki tā tātou ki maiti. So that's why I was away. We had our little son born on the 8th. Yeah. Yep, te ahi kaiata. Whiti mai te rā, i te ahi kaiata, i te haora o te rā, i tākiri mai i te ata, o te ahi kaiata cool. tērā. So quite fitting. Quite poetic. Yeah, ai. Beautiful. And you know what? E te iwi, e te whānau. You're beautiful too. Absolutely. Yes, thank you. Lend me your ears. Tēnā tātou ngai Taringa. Anei e tuku nei te aroha ki a koutou. Ai. I'm feeling the aroha i te ata nei. Same, especially with that opening. Yeah. Yeah. We don't practice those openings i te iwi kei runga i te wairua Māori. Ai, me te aroha. Ana. So anei e rere nei ngā mihi aroha atu i ko nei i te piki auahi bustling metropolis of Taumatu. I te Wānanga o Aotearoa, oti rā ka mihi ki ngā kaitautoko, ara kia koutou te māngai pāho, me irirangi te motu. Ai, tēnā koutou. Yes, tēnā koutou, māngai pāho and New Zealand on air. New Zealand on Thank you very much. That was my Elvis voice. There's Elvis. I could tell. Yeah, so koenei te Raumati special. We're calling it the Hineraumati special. Mm-hmm. Hineraumati special. Previously, it was the Christmas special. Yes, Aye. previously. Yes. Now, kāre mātou e te ki kau e whakanui i te kirihimete. Kei a Aye. koutou tērā. Uh-huh. But, in our re-indigenizing, rethinking Wānanga, we thought that we're going to whakanui Hineraumati Aye. and all of the positives that come with Hineraumati. Mm-hmm. And, pērā no, we want the nice weather. Yes. Nera, i te wā o te raumati. And then sometimes you want to turn the aircon on. Ai. Yeah. If you have the aircon or open the window and have the fan on, he arawara nei. So, koenei Hineraumati. And etahi o tātou are celebrating being together during this time in different ways. Yes. Yes, they still have the whanaungatanga. So, ka kōrero, paku kōrero mō taku whānau before we get into our kiwaha and our kianga mō te raumati. So we've chosen to celebrate whanaungatanga, being together, te kaitahi, and gone away from the Christmas kirihimete, presents, tree. Kia ora. Cool. Yeah. So it's been a gradual shift. Yeah. And I know a lot of whānau, not only Māori, but, are rethinking the space of what we do, Kia ora. during the Christmas period. Mm-hmm. So even that, it's really, I was thinking to myself,
you know, it's just ingrained to say Merry Christmas to people, Yeah. to each other, even though you may not be Christian, Ai. Yeah. you know? True. Because it's a Christian... It is. E nothing, you know, koutou te karaitiana, e harai te mea takahi i a koutou i a karaiti rānei. Engari, it's just so ingrained to say Merry Christmas. So maybe that's a wānanga another time ki te kōrero rero i e rā ahuatanga. So yeah, so koenei tēnei hōtaka, Hineraumati special. Hineraumati special, yeah, I mean. Hineraumati special, and you may actually go back and have a listen to... can't remember, but well, what I remember is during the winter, Tamanui Te Rā is closer to Hine Takurua. Ai. Oh, yes. And then as it rises, you know, it goes on through the year, then it gets closer to Hineraumati. Goes to Hineraumati. Yeah. E tika te rani. Yeah, that's Ai, ai. right, yes. And it actually depicts the solstice or the path, te manui te rā, the path that Tamanui Te Rā takes on during the year as we turn on our axis. Yeah. So that's why you see the sun is low in the winter months and then it gets higher in the summer months. Yeah. And so that shows Tamanui Te Rā with Hine Takurua in the winter and then with Hineraumati in the summer. I just want to point out how cool are our Māori pūrākau. Absolutely. Like, you know, they're not just stories, but they're scientific explanations. Yeah, there's And definitely does some that pūtai ao in there. You know, ngā hōtaka mātou ko rangi mātāmua, haere ki te whakarongo ki e rā. I'm not sure of the episode numbers. We've got a few to pick from. And then also the one, bro, te mea I kōrero rā, rereata. Ai. Ei, and ka kōrero ia mō ngā matiti. Ngā momo matiti, yeah. So within the Raumati season, there are, what do you call them, segments of different stages of these matiti. Matiti huna, matiti kura, matiti hana, matiti muramura, matiti kaiwai, matiti rautapata, matiti rauangi nā. I think I got the first one right. Ko tohunga koe. That's neat, bro. E rawi te rongo I ngā kōrero. And we're at, matiti, I think we're at matiti hana. And that is to show from te hana o ngā pua, e pua waimai ana I tōna kōrero te kawa. Yeah, correct me if I'm wrong, koutou ma, but we're around that part of the matiti. Yeah. And then it gets more harsher, the elements, yeah. But I know ko tētahi ki a rā koe rā te wā e maroke nei te whenua, maroke hoki ngā rākau me ngā otota, that's another matiti, eh? That's the crackling matiti, of the leaves. Well, koina te marama, hei ko ngā kōrero a rereata, te waru I ka taina e rehua. Beautiful. Yeah, so the 8th month in which rehua it's not as if rehua is laughing, but ka kata te whenua, te maroke. Yes. So it splits. Well, splits and cracks the earth. Wow. Yeah, so that's the January month, or the waru, the 8th month. Te waru I ka taina e rehua. And those are cool, you know, mihi as well. Yeah. You know, you can put ngā mihi o te waru, O te waru, ai. ngā mihi o te whitu. Ai. Yeah. You know, it's like summer's greetings of the summer. So if you're not getting the numbering, if you're not getting the numbering, te hui, matariki is te tahi. Yeah. So if you go from te tahi o pipiri, that's what the numbering is. Yeah. And yeah, you talk about the harsher conditions, koia ko whakaonge kai. Rehua whakaonge kai. Yeah, I know that. Whakatauki. And peka hāwini. Yeah. So whakaonge kai is said to be the sister of Hineraumati, and she is the one of harsher conditions. Look at all of this kōrero coming out when we're talking about Hineraumati. Yeah. See, and this is what I'm getting at te whānau, is by, you know, because we've made this the kaupapa, it's opened up a whole lot of areas of Wānanga, and there's a lot of kupu coming out, whakatauki. Yep. It's just cool. And throughout this time, if you go, because a lot of people, you know, ka hoki te iwi ki ngā wāhi ki takutai, ki tātahi, you'll still be able to see te wako rangi, te wako Maui, stays up in the sky for the night, for the entire night. Yeah. So actually, yeah, there's quite a lot of stars, good stargazing at this time of the year. Ana. Nō reira, kia huri, we're actually already, you know, kua puta ke e tahi kianga me tahi kōrero, engari kia huri tātou I nāi ki te kiwaha, ki te kianga, ki te aha ke rānei. Kiwaha.
Alrighty, nō reira. Etai kōrero, etai kiwaha, ki anga rānei e pāna o no te wā o te raumati. Kua pakapaka. Kua pakapaka! Kua pakapaka. O mau e whakamārama, kua pakapaka. So I think it's about when you get sunburnt. Yeah. When your skin's burnt. Yeah. Yep. And you don't want to be pakapaka. You don't want to be pakapaka. You need to be lightly basted and Me turned. pani or Yeah. pani. Paniarai. 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 Yeah, paniarai. Paniarai, kua pakapaka. Sometimes too, you don't necessarily have to be like sunburnt, but just like, you know, you've been... feeling the heat. Yes. Yep. Yes, it's, kua Straight. pakapaka. Yeah. Yeah. Pera i te tīkāka. Yeah, tīkāka. Tīkāka. E rawe ki Aotearoa, kupu tīkāka. And that's What does also that a kupu wāhanga. mean? That's also a wāhanga o te raumati. Kia ora. Oh, is it? Ai. Tīkāka muturangi. Kia ora. Tika. Yeah, koina tētai kupu e mohi anei. That's what, well, my understanding is tīkāka means sunburnt. Yep. Oh, okay. Yeah, so pakapaka you can actually use for food, Ai. Yeah, like you've like burnt. pork crackling. Pork Oh, crackling. yeah. That's pakapaka. Yum. Any crackling is... We actually, me and my kids call it kaku now. Oh, because it's crunchy. Because it's crunchy. Yeah. Yeah, And tētai mea e mahara ai rāua hea te kupu mo te crunchy. Yeah. But yeah, pakapaka. ai. So, ko pakapaka nā te pāinaina. Nā te pāinaina. So, Kia ora. pai te pāinaina. Can say, haere ki te pāinaina. Moiko hea te pāinaina. Ko. Hea te pāi nena. Sunbathe. Sunbathe. Ah. Hoi no tāna i te raumati he pāinaina ka pahawa. Ai. That they do in the summer Oh, is they do a sunbathe. sunbathe. Yeah. Yeah. And you can also use, and interestingly with that kupu pāinaina, e pai ana hoki te ki, haere ki te taha o te ahi pāinaina ai. Ai. So you can actually, Right, in the winter, yeah. Yeah. like when you're Go being and warm up next to the fire. and even in the summer, you know, sometimes it gets a bit cool at night if you're Yeah. outside and you're sitting and looking at the stars maybe. Yeah. You might have a little bonfire on the beach. Ai. Yeah, and it can get a bit cool, so ka haere koe kia pāinaina i te ahi. And if you are lighting fires on the beach, please observe the fire restrictions. Yes. Yeah, and, you know, whakatikahia, Tō wāhi. yeah, tō wāhi, Ai, kawe ai. wai o, you know, te rāpihi. Te rāpinga kirihau. Ana, era mea katoa. Chakina tō tātou tai ao. So e pai rā kōrero, kua pakapaka, Yeah. kua tīkāka, and haere ki te pāinaina. Pāi nena. I like Yep. that word. Now, how would you, I'm gonna put you on the spot here, Erica. Here we go. I te mura o te ahi. So, tika, te mura o te ahi, I want you, ko taku pirangi, kia whakamahi ko i tētai rerenga i whakaako mai ai a Jared. Oh, yeah. Okay. So, ai, with the kupu ai Yep. in it, and pāinaina, Okay. okay? And us, so, I'm going to leave it to you in English and Māori whakamaori. Okay. Ready? Let's all go to the beach to sunbathe. Okay. Ka haere all of us. Yep. Tātou. Mm-hmm. Okay. Ka haere tātou ki tātahi pāinainai. Ah, nice. Nice. Ka pai, ka haere tātai ki Throw another tātai. one at me now. Notice he tui, it's ki tātahi, Yeah. not to ki te tātahi, Yes, not ki te tātai. because it's an actual place. Yeah. And if you wanted to make, because that could be like, you know, that could have been an answer. Oh, e aha ana tātai, ore atu, ka haere tātai ki te moana, pāinainai, ki tātahi pāinainai. And if you wanted to make it into like a command or a direction, what would you change that first word into? In front, instead of ka? Me. Yes. Me. Yeah. Let us go. Me hoake tātou. Yeah. Well, you would just say hoake tātou. You don't need to say me hoake. okay. That's a good point. Hoake tātou ki tātahi I was just trying to pāinainai. fucking flash it up. Yeah. Good try. Pai te try. Pai te trai. Pai te try. Right. And if you wanted to soften your me, Okay. so me, there's a bit of in a me. How could you still make it a tohu but soften it? I'm really putting you on the spot now. Sunspot. And still maintaining the I structure. Yep. Right. Could I do an e? Ka.
Oh, damn. Kia. Kia. Oh, okay. Yeah, kia haere tātou ki tātahi pai nei nei. Oh, okay. Tēnā. Kia haere ai kia haere So tātou that's ki. sort of like, to the beach we go. Let us. Yeah, let's it's got a tohu in there, but it's softer than a me. Yeah. So like if I said to you, Me. kia kōrero tāua, let's have a chat. Yeah. But me kōrero tāua is like, we need to talk. We need to Yeah, speak. yeah, We need to yeah, talk. yeah. Yeah. Kia kōrero tāua. I So when feel you say like so a when you say me kia ora, is a should, like you. me is affirmative. Like just like when we say kia ora, you're wishing someone wellness. May you be well. Yeah. Kia ora. Man, I loved those episodes of Jared that we've done so far. Well, while we're talking about episodes we love, guess what? E te whānau. Koenei tētahi, ko te kaupapa ko te raumati, ko Hineraumati me ngā kōrero, but, we're going to do a little bit back into memory lane, and we've looked at some of our etahi o ngā tino kia mātou nei. So we've gone back over some of our episodes, 176 to 221, and we've all picked it, and it was really, really, I rongo au I te uaua, because Yeah. what is cool when we do this is that I go back and listen to some of the episodes that I haven't listened to since, I haven't even listened to because I was in them. Yeah. But I went and listened to some of the ones that I wasn't, and then I wanted to pick those ones, but I think for the to have some variety today, I ended up going with this one instead of that one because Snow picked one and you know. Yeah. When I went back and, had a look at all the episodes that we've done this year, all of my favourite ones were pretty much every single one that we had a guest on. Yeah. It's just it's so cool, like when other people come on and they just have totally different worlds. Like we all have 3 different worlds just between us. And you get another perspective of someone else's world, and it's just mind-blowing. So I'm gonna start. Yep. So ko tāku, there are many mentionables, but this one jumped out to me because I just thought it was cool. They're all cool, but you know what I mean. Yeah. So anei whakarongo mai e te iwi. This is episode 196, tahirau iwa te kauma ono. Me kāre anō koe kia whakarongo ki tēnā e hoki ki te whakarongo. But here's a snippet from this episode, and we had te korau on, and rawe te wairua. Yeah. He harikoa, and e kōrero ana mo te reo o te rangatai. So as I said, this is just a snippet, so whakarongo mai. Nā reira, kei kona anō etahi, nā ka tino titi kaha, ka tino mau i ngā rangatahi, kei kona anō etahi kāre noi hoe mau, nā reira kei te kāre tērei hanga hēneti, nane koti, me etahi atu, pēne me te hanga kirunga, Hai. Hea pēr tēnā, hanga kirunga. Hanga ki runga mo te panipani, mo te aha rānei. Tērā pēr, nā ka wāia mai, a praone kia, ka mea, kua pita tāua i te pōnei, ana, ka mea tua kia praone, e waka herea ngā raho, e amohia i tēnei pō, ka rewa ka mea, hanga ki runga, nā reira ko te build-ups. Build-ups, hanga ki runga. I tai. I pēnei au make-up. I pēnei au make-up. It's so simple. Hanga ki runga, yeah. Ko mau haere i a rātou, ko tētai nā rātou tonu i waianga ko te turaki wawata. Turaki wawata, yeah. Ko te turaki wawata, i te mea nā waku wawata i turaki. Pai. Te waha pakaru rānei, tā mataia waha pakaru turaki wawata rānei mo te build-ups. Build-ups. Cool. Oh, hanga ki runga. Hanga ki runga. Turaki wawata. Turaki wawata, waha pakaru. Waha pakaru. He was so cool. I wanted to pick him too. Well, It's too one of bad, my you too favorites. slow. Yeah. Nah, you can still pick him though. But no. No, it's all good because you've got it covered. Yeah, variety. I like, there was like, one thing though is we talked about, te hanga ki runga, turaki wawata, and as I said, you need to go back and listen to that episode, because ko te reo o te rangatahi, and it was really inspiring
koene I kōwhiritia e au tēnei, because I just thought it was cool that our rangatai are making up, they're just coming out naturally. Yeah. He tohu mo te oro o te reo, eh? Ana. Yeah. But then one thing we didn't pick up on I tēnei kōrero, particularly in this piece, is when te koro is very, Māori, ka mea, kua herea oku raho. He's tied up. Eh? What? Yeah, his balls are tied. Yeah. So he's saying he's, how te tai kōrero Pākehā. His partner is not allowing him to go out. Yeah, he's not allowed. He isn't permitted to leave the house. Yeah, but it's I roto I te reo, Yeah. pai noiho. Pai noiho. Yeah. Ko hereanga pōro, yeah. But that was cool too, ki waha no te ra. Yeah, tika. Kei te here aku ra. And because aku raho. te ahua I puta mai I puta Māori mai, I aia e whakamārama ana I tētahi atu kiwaha. Yeah. I whakamahi I tētahi atu kiwaha mo te horopaki. Yeah, that's cool. Yeah. And shout outs to the bro, nāna no te puka puka. Ana. I whakamāori. Yeah. Hea te taitara. Ngāti rānaki. Ngāti rānaki. Yeah, ngāti rānaki me te rangatipua. Aye. So that was which me. book is that one? Ngāti rā Avengers, ngāti rānaki. Aye. Versus the X-Men. Te rā. Versus the X-Men. Cool, eh? Yeah. So if you Is it haven't... a comic one or an actual it's a comic one. Yeah. Comic Cool. ko whakamauritia. Whakamauritia, no reira, here's a plug for that book e te iwi, haere ki te hoko, kei roto katoa I te reo. Kei roto ka, yeah. That was my one. Taringa. So all of our Manuhiri episodes are mean, but the one that I've picked to talk about today, we featured Jade Maipi, and it was EP 182. We were myth-busting urban Māori. Yeah, Yeah. cool. Yeah, rawe. And here it is. Tuahine, how did you get to Auckland? Yeah, nā te aha I urban Māori ai koutou. Well, yeah, I pēnei ana tō noho. Well, ko ngā Pākehā me ana he urban Māori ahau, engari ki au he Māori noiho. Kia ora. Kia ora. Pai. I understand what comes with that reference and being able to access funding and, certain things open up when you can verify a grouping of people. But for me, he Māori ahau, and I just live in an urban centre. Tēnā koe. Kia ora. The easy thing about being an urban Māori is that because you're a minority and you live amongst so many different iwi and so many different races, you grow up to be very mindful of people's differences in tikanga and culture. Kia ora. When I'm at home, my whānau aren't like that. And they're not even like that to the neighbours who are just, that hapu that's just over the hill is, hey, when you're in my valley, nei ngā tikanga, and take your tikanga back there. So I find it's easy sometimes being an urban Māori because we've been raised to be mindful of things. Aye. Agile. You're exactly right. It's been agile and adaptable. And because we've been exposed to so many different mita, so many different tikanga, visitors who have come to our marae, or when we're visiting other marae and other kaupapa, we have an understanding on how things roll differently. So when I was in Waikato for university, people down there were like, oh, you fellas are out of it from Taitokero. And I'm going, what's out of it about it? And they're like, well, why do you do this, that? And then when I started explaining to them the tikanga behind do, they were like, oh, that makes sense. And then they were like, oh, and the tūhoi, the tūhois or the tairapiti, and that's when I realised it's because we've been exposed to so many different iwi. Tika. And not that we know, but we were familiar with different things. And we found it a lot more manageable for us according to the setting. Mean. Yeah, she was so cool because I could relate to a lot of what she was saying, being a person who has grown up in a urban centre rather than the place where I whakapapa to. What's that area? Where's that? You going to say Whakatane? Yes, Whakatane. It's urban compared to the coast. Yeah. Nah, it is.
but also I really admire her because I feel like she in person is a commanding presence. Like she is Jade, quite inspirational to me, and absolutely. I've heard her speak at a couple of things, and she just like speaks with like a lot of mana. And well, she has a lot of integrity, and what we don't see is the way she is when we see her, you know. I know I've had, you know, I'm fortunate enough to spend some time with Jade and her partner, Tarahi, but knowing where they've come from, knowing what they are and what they do now and what they're always doing, they're doers, they're movers and shakers. Yeah. But e mohana tātou ki tō rāua kaupapa, ko te kaupapa, te oranga o te reo, te whānau, you know, te tupu pai ai ngā tamariki roti te reo. So, you know, you can tell when someone's principles are guided, you know, guide them to what they do, and you can hear it all there. Yeah. In that particular episode, even especially like that urban Māori thing. Yeah. There was like, she talked about how, you know, she didn't like that term urban Māori, but then also mentioned a lot of pros, which were by labelling a grouping of people as urban Māori, they were able to access funding through Waipareta, etc., etc. But another thing she mentioned that I liked in the episode was she talked about Hoani Waititi and how, because they were these urban Māori, they were fortunate to be made up of people from a lot of different iwi. And for instance, their science pūtaiao teacher was a Dalamea from Te Whānau Apanui. And, you know, they didn't do the, probably a better word, they didn't do the generic biology, chemistry stuff. They looked at the atua, and yeah, that was their taio, their pūtaiao. This one, you know, it was timely for me because I had a hui aiwi. We were getting some comms together, and the kupu came up, urban Māori, with living like that word aukawa. And I questioned I said, what is an urban Māori? And he was like, you know. And I said, no, I don't. Do you? Do you know what urban Māori is? Oh, well, they live in the towns. Where do you live? Kia ora. Pataruru, Tokoroa, you know. And it's just sort of like, so it informed my thinking and got everybody thinking on another level. So we're not constrained by this definition that's been, you know, because I think, you know, and we had a really big wānanga in this episode, so I don't want to go back into it, but I want to say that is one of the valuable things I got out of it. Absolutely. So koutou e whakarongo mai ana, mehe ka rea anō kia whakarongo ki tērā, tēnā, haere ki te whakarongo. Go and listen to how the wānanga we had around. He rō rawa te hararai, tēnā whakarongo. Nā, tika. Whakarongo atu. Here is your ritenga for the summer. When you are driving hour plus to the destination you're heading to, tēnā whakarongo mai ki enei putanga. And when you are just chilling by the barbecue or the bonfire or around your whānau, play the compilation. Koira. Koira mai. Yeah, and that's, you know, before you do your tika tau, just with Taringa playing in the background, it's like osmosis. Pick up, absolutely. You pick up kōrero. Hey, shout out to my bro Kenny McGarvey, the dreaded barber in Silverdale. Kenny McGarvey. Kenny, he plays Taringa in the shop. Is he from Ruatoki? He piki au McGarvey tēnei. Okay. Yeah. Aho koi tipu ai Waitara, but my bro Kenny McGarvey, dreaded barber, Silverdale, and he plays Taringa in the shop. What has he been cutting on your body? Because I don't see it. Kei te mato o mako e. Ko noho rawi mātou, ko noho rawi kia tāmaki. So ina tai atu au ki ai. Kia mohi o mai koutou e te iwi, te puaheri is sporting this mean-as pāhau in general. It looks pretty cool. It looks quite Greek, actually. Yeah, it's quite a Athenian, Spartan. Yeah, does he? Yeah. Well, my mother and my partner commented on my curls, and I thought, I think I'll... Yeah, no. But hang on, I just have to ask, how come the makawe on your head is parodi, and then the makawe in your pāhau? I don't know. Ahua whero. Iaua. Kai tangata pia, iaua. That's cool. So anyway, te ui koera, and big shout out to you e te tangata. Tēnā koe.
And so, yeah, go to my snippet. Like we've all talked about, there's so many to choose from. And it's funny that the ones that we've chosen so far, they were in my honourable mentions as well. Yeah. Also, our tuahine from Ngāti Kuri, I thought she was really cool. She was really cool. And, you know, and young and just new. You know, and karau I reira mo tērā, I went back and listened to it because mohe au ki aia, mai te wae e pepe ana, e tamariki ana. So te he, so me whakarongo ana koe e ko, pō kereru au mohe au ka pō kereru o mātua i a koe me tō iwi, but I was really, really proud. And, you know, just, it was wairua Māori, te rero. Wairua Māori. And it's sort of like, I don't mean to come across as condescending, but so young, but knowing so much. Yeah. You know, so that's just a bit of e mea whakahihi tērā. Nāna no tana iwi whakararahi ake. Ai. So it was me, yeah. So tō tamariki ai ka mohio ki ngā kōrero a o mātua tūpuna. Ai, there you go. Tō tamariki ai. See if you can remember that one. We covered that with Jared. That's a cool kiwaha e te iwi. Tō tamariki ai. Oh yeah, no, anyway, bro. Yeah. And so, but my first thought was to go to the Po series. And even though this is a snippet from Ep 1, 209 through Mahuru Māori, the whole series is, I really believe this is a milestone recording of someone who has seen or been in contact with Te Ao Kōhatu. And it was a bit of quite the bridge, and because of his academic life and as well as his life in Te Ao Māori, under traditional tuition per se. But yeah, I think it was really cool. This is Tāpou Te Mara, Te Ahorangi Tāpou Te Mara. And so this is a small snippet from the first episode of his series. Ana koe ki mai kia hari te puakara, kai kuna ka nitiki, huakina te puakara, kai kuna te pukapuka e pēnei te ahua, he ria mai. Ka tahi ka he ria mai te pukapukara, ana ka unga karakia i roto. Karakia Māori nei, o nehe, ara i te karakia rigatu, ka ki mai kia agara. Koe ni ngā karakia ka ako koe, kai tōka mātau ia koe au, tōna tikanga o mohio koe ki nei karakia. Ka whakahoki ai e te pukapuka, ka mea mai kia nā whakahoki e te pukapukana. He roa moku ka ki mai, kai kuna tētahi pukapuka, he whenua te karo, kai noho koe karawe ki te pukapukana. Ki te takata pēnei iau nei, kia mōhio mai koutou, ko te tau ko tahi mano i warau, waru te kau māturu, tērā. Kua whiwhi tamariki kēra. Kua whānau katoa ku tamariki. Ka mutu, ko te korauara, kua noho kēa i te whare Wānanga. Kua tangata mātau ranga kēa. Ka mutu ka pērai te kōrero mai a te tangata ki au. Ko te pukapuka whenona, kai noho koe karawa kei tēnā. Kai noho rawa koe karawa kei tēnā. Me taku mōhio no he ahara, kai roto i te pukapuka. Kia hare te korauara, kia hare kia piki māua ki taku kōpuha, ki te kai, ki te ahara nei. Ko moe te korauara, karuhuki e moe i nāpō, ana ko mau ki te whirawhiri. Ko nā whaiwhai a katoa, ko nā mākutu. Ārawiri te kōka. Ruarau, mākutu, ruarau, whakataha. Ka whakaaro, he taonga nui tēnei pou te mara. Ena, koe ngā mea kaori te pai ki a koe. So that was 1983. He said it was 1983 in his the beginning of his tuition under his kaumātua, his tohunga. I just think there's so much to unpack in that whole series. Yeah, and there were other parts I wanted to show, but I think that's for you, the listener, to go and search for and listen out. But yeah, there were like the questions in part 3 where I was at the whakapono question. I think he answered it quite well, and about him being able to use ringatu and then to easily go back to atua Māori, and there he talks about that in episode 3 of that part series. So I loved that series also. For me, I was trying to just understand everything as I was listening. I think I was kind of like in a sort of bewildered state the whole time, like, what am I listening to? Yeah. You know, like, where can you have these kind of kōrero with people? yeah, absolutely. Like, and then
so the whole time I was just like sitting there mind blowing, like trying to listen to this completely different world that is pretty foreign to my upbringing. Yeah, that we'll never see again. We'll never be able. We'll never experience, I think. Yeah. And yeah, it was special, real special. I pēnā tahi o ku whakaaro, you know, and i te wā i tau i a tātou, we're going to do this, you know, hokinga whakaaro, Hineraumati special, i kotahi aku whakaaro ki reira. Ai. Engari, i maharai, ki te whērau, I would have been picking so much out of the three. Ai. And Snow got him first. Well, I was lucky. So I was like, to provide some variety. Kia ora, yeah. Like, I don't even want to say he was a notable of mine, because ki au koine te tino, o ngā mea, you know. But, ko te mea i, you know, ko te kaumātahi tau au, te kaumārua tau i nānei, e noho ana, e piri ana, e mohi ana ki a pou. Engari, he poto noiho tērā. Ai. Ahakoa tērā te kaumārua tau, e mohi ana ki a pou. And when I say mohio pai nei, ki oku nei whakaaro. Ai. Engari, ka wehi tonu au i aia. Ai. And ka miharo tonu ngā kōrero, ka miharo au, ka hihiri oku whakaaro ki te rongo i ngā huatanga o tō tātou ao Māori. E whakamahara nei i au. Ara te mana o tātou mātua tūpuna. Ai. And kei noho ka ware. Kei ki noho, tērā. Ei. Ka matu ko tāna mo te anga whakamua. That was a big thing for me as well. Yeah. Understanding that mātauranga Māori it goes through the times, the ages, but our adaptation of it or our use of it is what is dynamic. That's what I take from it. Understanding, it's because of knowing of his academic standing as well as his te ao Māori standing, reaffirms what you're able to do or how you're able to exist in this day and age, and on and further on. Yeah, he miharo. I'm still amazed that he knows someone personally that was one of Te Kōti Rikirangi's people, followers. Yep. Ana. And he sat under his kaumātua that were at Ōrākau. Yes. You know? That too. Wow, that's like legit history. Yep. Yeah, tētai o nāna i ako mai, tēnei whakatau ki Pākehā. O nā rā ko te wharehuia. I think Isaac Newton, nāna te kōrero, if I have seen further, it is because I've stood on the shoulders of giants. Stole ai. Koina, and you know, koina tētahi waua pautiri au ko pau tēmara. Yeah. You know, ka kōrero ana ia. Yeah, you're with the giants. And there are others i roto i te ao Māori. Ai. And you know, taking that time we had with Pau, and there's three, you know, very, very fortunate, and me kei te whakarongo koe Pau, e mihi tonu ana, kia koe otira, kia koutou katoa, kua tautoko mai a Taringa. But, you know, e te iwi, tēnā, haere ki te noho i te taha, kia whai wāhi koutou, ki o koutou pautiri au. Ai. Ne, go and spend time with your giants. Yep. Go and have a cup of tea. Ai. Have a kōrero. Could be your nanny, could be your kraua, whoever that is i roto i tō ao. Go and spend time with them. Yep. Yeah, and have a haere ki te iana. Haere ki te iana. Haere ki te iana. And those are the deposits, you make deposits to get a withdrawal, and what I'm talking about deposits is time. Mm-hmm. You know, really, real authentic time. Yeah. With anyone, actually. Yeah. Ana. Ianatanga. Ianatanga. Ana. Hoi no e te iwi, koena ngā tīpakohanga a mātou i tēnei wā. Yep, kua kōrero kia te puaheiri. Go back, listen to, you got a range of episodes right from number 1 right up to this one. And even, you know, it's going, It's a treasure trove with, it's quite. Well, i te wā i timata rā tātou ki te kōrero mō ngā kōrero, you know, o Hineraumati. Me te raumati, I was going, ara no atu e tahi atu kōrero ka tae tātou a tōna wā. Ai. Kia hoki mai tātou ka huri ki te kōrero. He raumati anō hei te rāta. Ana, tika. Hoi anō, kia huri ki te waiata. Hey, we got something special. We got something special. Oh, Erica's been looking forward to this. This could make or break our ratings.
Hoi anō e te iwi ana i te waiata o te wiki. He waiata whakanui tēnei miki i te whakapapa o te Wānanga o Aotearoa. Anei ko te whakaruruhau o tēnei kaupapa o Taringa me tai atu kaupapa ātāhua rawa atu. No reira koenei te waiata o te wiki. Whakarongo mai. Okay, Erica. It's your moment. I'm like the most unrhythmic person ever. What's the song called again? Who wrote it? Here we go. O ta whae koro tū mai a whakairo tuku tuku rāranga te maru o te timatanga he rauringa i o tiai e Apakura e kui ka mihi Ruruhi whare no te manotini Aue te aroha I roto I ahau Whaia te kotahitanga Whakapono ngā ture Engari ko te mea nui Ko te aroha Tongo e tere te tangata I ko ki mai te matauranga E kore ware e kia ora Hikitia te tauira ki runga Hapainga mai o nā wawata Hei oranga Mō ngā iwi e putanoa Te motu Whaia te kotahitanga Whakapono ngā ture Engari ko te mea nui Ko te aroha Engari ko te mea nui Ko te aroha We're coming into you. Moment. Hoi anō, kia ora. Kani move that body Up to for the holidays. Kei te haere mātou ki whitianga a tērā wiki. And then, yeah, just gonna, after then, cruise along. Cruise along, yeah. We are just heading back to Whakatane over Christmas time, and then ka haere tātou ki Raukokore. We're not coming to Raukokore with you. Oh, jokes. Ka haere mātou. Even though, but if you want Even though, us to. thank you for the invitation. Ka whai. Ka haere mātou ki Raukokore. Kaukau ai, kai ai, Ruku ai. ruku ai. Yeah. What a What nice. else? You know, just the usual stuff. I don't think we're doing much travelling this year. Our kaumātua at home up north have asked if we don't need to be up there to stay away. So we're like, yep, adhere to their kōrero. And we're, just enjoying home. Yeah. Because, looking at Hineraumati, this is an industrious time, ne? Even though it's he wāhararei kia tātou, he mahi, he wāhanga ahu whenua tēnei. Ana. So, it'd be a good time to plan. And if you are into the garden, get into the gardening. I'm actually taking this time out to do some training, physical training, because the hours of the day are longer and you get to do other stuff around home and stuff. So, it's an industrious time for us. Yeah. I find I get up earlier too in the Yeah. summer. And Yeah. that's my 5 o'clock till 7 o'clock. I'm really creative. Yeah. Yeah. Koia hoki. Hey, Yeah. yeah.
But Those I'm are the looking forward cooling to times. doing some leisurely reading Well, yeah, absolutely. as well. Feed the mind. Feed the mind. Hey. Yeah, get a book, get a good book. I'm looking forward to switching off from, the phone. From the socials, from all of the distraction. Yeah, Disconnect Yeah. to reconnect. disconnect to reconnect. Koia. Yes. Ka pai. Yeah, I just want to, koinei taku kupenga mihi e hau atu ana ki a koutou katoa. Koutou ngā kaiwhakarongo, koutou o ngai taringa, mō tō koutou tautoko roa ki a tātou katoa. Yeah, I'll say. Mai kore ake, ko koutou ka tūtonu tēnei kaupapa. Ka haere tonu tēnei kaupapa. Taina atu ki a koutou ngā kai kōrero, ngā manuhiri, ko whakarangatira mai i a mātou, i tēnei kaupapa. Kanui te mihi. Me ngā mihi ora ki a tātou katoa i roto i ngā haere, i ngā hararei nei. Kanui te mihi. Kia ora. Yep. Oh, man, I just want to tautoko what you said, really. It's so cool when I'm out and about, or even on Hui Topa with people I'm working with, and they mention they listen to Taringa. It's always a buzz. And yeah, it's just so cool that we have such a strong fan base, a strong base of listeners. You guys keep this kaupapa going. E mihi ana ki a koutou katoa. And while I'm at it, I might as well thank some of the other people who keep us going as well, Te Māngai Pāho and Irirangi Te Motu. Ai, tēnā rau atu koutou. And kaue ware, got a 3-week, tori wiki, waiata compilation. There you go. Go back in time, have a listen to some waiata. But hey, go back and listen to some of the previous taringa e te iwi, whether you're mehe kai te pai nei na koe i tātahi, listening to your phone, or haere ana koe, koutou koto whānau i te waka, or whatever you're doing, or doing gardening like te puareiri, whakarongo ane kia taringa. Nō reira ane e mihi nei kia koutou, o tira kia ārai atu nā mea kino, kia kauara koutou e pāngia e te raru, koutou e haere tū atu nei, kia hoki tū mai, koutou e haere Māori atu nei, kia hoki Māori mai, pērā no mātou e haere tū atu nei, kia hoki tū mai, kia koutou a tōna wā, kia maru tau te haere, kia maru roa te haere, kia maru pai te haere. I raro i te kākahu nui o Hineraumati, rāwa ko ta manu i te rā, tūturo whiti whakamaua kia tina. Tina! Kuie! Tai kie! Bit whakaronga, bit kari, get the rope close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo, whakarongo ki te tangi a te korimako, korero flowing at the hook of force, kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te, kaupapa tino whakahira, whakarongo pi kari mai, hare mai, o Taringa, hare mai, we gotta gather up close everybody, gather up close everybody, kani move that body, kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te Wānanga o Aotearoa, nā te Māngai Pāho me Irirangi Te Motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.